NATO foreign ministers will discuss urgent security issues. We face the most dangerous world in decades, growing global competition, war in Ukraine, and renewed conflict in the Middle East. Конфлікт на Близькому Сході. Я вітаю те, що угода між Хамасом та Ізраїлем дозволила звільнити заручників і доставити більше гуманітарної допомоги. Я закликаю до продовження паузи. Це дозволило б надати дуже необхідну допомогу народові Гази та звільнити більше заручників. Страждання, які ми бачили, підкреслюють необхідність тривалого політичного врегулювання. Країни-члени НАТО присутні у ширшому регіоні Близького Сходу, у тому числі через нашу місію з розбудови потенціалу в Іраку. Ми бачили безпілотні та ракетні удари по позиціях США у Іраку та Сирії, а також атаки на господарські кораблі. Це підкреслює ризик ескалації. Іран повинен приборкати своїх ставлеників. Завтра міністри обговорять дестабілізуючі дії Росії в Україні та поза її межами. Росія повернула війну в Європу і прагне дестабілізувати наші демократії за допомогою кібератак, дезінформації, енергетичного шантажу і навіть міграції. За останні тижні Москва сприяла прибуттю мігрантів до кордону між Росією та Фінляндією, спричиняючи закриття пунктів пропуску на кордонах, використовуючи міграцію як інструмент тиску на країну-член НАТО і нашого сусіда. НАТО проявляє солідарність по відношенню до Фінляндії і вітає зусилля Фронтекс з зміцнювання кордону Фінляндії. На цьому тижні країни-члени НАТО також розглядатимуть виклики, які Китай створює для нашої безпеки. Я вітаю нещодавне обговорення, яке відбулося між Китаєм та країнами НАТО. Діалог є важливим, і ми повинні шукати можливості для спільної роботи над низкою питань, включаючи клімат і контроль над озброєннями. Китай не є супротивником, але його дії кидають виклик нашій безпеці, і ми повинні працювати разом, щоб реагувати на це. Ми також розглянемо ситуацію на Західних Балканах. Ми стали свідками серйозної ситуації насильства у північному Косово, розкольницької та сепаратистської риторики у Боснії і Герцеговині і злісних спроб сприяти розколу, в тому числі з боку Росії. Разом з високим представником ЄС ми обговоримо шляхи зміцнення стабільності в регіоні. НАТО вже розгорнула додатковий контингент у 1000 військових у Косово, і ми розглядаємо можливість більш тривалого збільшення нашої присутності у Косово. Белград та Приштіна мають повернутися до діалогу за посередництва ЄС. Стабільність залежить від того, щоб всі сторони обрали діалог і дипломатію, а не конфлікт і хаос. А в середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до нас на першій зустрічі Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Ми ще раз підтвердимо довгострокову підтримку з боку НАТО. Минулого року Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон. В цьому році українці продовжують завдавати важких втрат Росії. Україна відвоювала 50% території, яку захопила Росія. Україна залишається суверенною незалежною країною. Це велика перемога для України. А Росія стає слабкішою політично, економічно та військово. Україна продовжує відважно боротися. Ми продовжуємо її підтримувати. Цього місяця Німеччина і Нідерланди пообіцяли додаткові 10 мільярдів євро для України. Румунія відкрила центр учбової підготовки з F-16 для українських пілотів.
Країни-члени НАТО, включаючи США та Фінляндію, надсилають більше протиповітряної оборони та боєприпасів для захисту українських міст від російських атак. І 20 країн-членів НАТО створили коаліцію з ППО для України. Країни НАТО узгодили те, що Україна буде членом НАТО. І на зустрічі ми узгодимо і обговоримо рекомендації для пріоритетних реформ України, продовжуючи підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО. І нарешті про Швецію. Членство Швеції зробить НАТО сильнішою, а всіх нас безпечнішими. Тому я вітаю те, що турецький парламент почав процес ратифікації, і я закликаю зробити це якомога швидше, тому що вже час настав і готовий відповісти на ваші питання. Радіо Швеції, будь ласка. Пане генеральний секретар, яким чином висловлення лідера соціал-демократів Швеції щодо зупинки робот з мечеті буде сприяти пришвидшенню ратифікації Туреччиною. Що ви думаєте про це висловлення? І друге питання. Збільшення міграції, як ви казали, про тиск на Фінляндію з боку Росії. Як це буде обговорюватися на зустрічі? Яким чином? Чи це порівняно з... можна порівняти ситуацію в Білорусі в минулому році? По-перше, щодо вашого другого питання, з кордону Фінляндії. Поки що важко сказати, яким чином це порівняно з тим, що ми бачили на кордоні з Білоруссю, але що ми можемо сказати, що це ще один приклад того, як Росія використовує міграцію як інструмент і намагається створювати тиск на країни в Європі. Тому я підтримую тісні контакти з урядом Фінляндії. Вони розповіли нам про ситуацію. Ми також стежимо про те, що відбувається на кордоні з Фінляндією. І я впевнений, що влада Фінляндії може реагувати на цю ситуацію, а також отримує підтримку агенції Frontex ЄС. І поки не було ніяких запитів про збільшення залученості НАТО у цю ситуацію. І, звичайно, прикордонний контроль здійснюється прикордонними службами країн-членів і у цьому конкретному випадку Фінляндії. І щодо висловлювання лідера політичної партії Швеції, я скажу, що не буду вдаватися до внутрішніх обговорень, але я вважаю, що свобода віросповідання, свобода висловлення думок – це також важливі цінності і основні права, які мають захищатися в усіх країнах-членах НАТО. Що є важливим для членства Швеції у НАТО – це те, що Швеція як країна-член виконала обіцянки, які були надані в Мадриді і потім в Вільнюсі, збільшити боротьбу з тероризмом, збільшити співпрацю з Туреччиною, зняти обмеження з експорту зброї. І Швеція зробила те, що обіцяла, і це наближує процес ратифікації вступу Швеції. Добре, що президент Ердоган передав відповідні документи для ратифікації в парламент Туреччини і в Анкарі. Парламент почав розглядати ці документи. І я сподіваюся, що цей процес закінчиться якомога швидше. Ірина Сюмар, будь ласка, наступне питання. Дякую, Ділене. Пане генеральний секретар, Ірина Сюмар, новосна агенція «Інтерфакс Україна». Якою є ваша оцінка втілення рішення Вільнюського саміту щодо України?
Які ваші очікування щодо майбутнього саміту в Вашингтоні? І що Україна має зробити для того, щоб отримати гарні результати там? Держави-члени НАТО роблять відповідні кроки щодо втілення рішення, яке було прийнято щодо членства України в НАТО. Це було прийнято на саміті в липні. Було 3 важливих рішення. По-перше, ми скоротили шлях України до членства з 2 кроків до 1. І ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала проходити для того, щоб стати членом НАТО. І ми так само зробили і для Фінляндії, і Швеції. По-друге, ми створили Раду НАТО-Україна, яка є важливим органом, де Україна і держави-члени НАТО зустрічаються однаково за одним столом, з однаковими правами і виробляють рішення разом. Це суттєво наближує Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень Рада НАТО-Україна. І ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ на цьому тижні, коли міністр Кулеба приїде до НАТО. І по-третє, ми узгодили суттєву комплексну програму для того, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між ЗСУ та силами НАТО. Це дозволить наблизити співпрацю та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО, і робота з цього ведеться. І крім цього, і F-16, і бойові танки, і артилерія, і учбова підготовка надаються державами-членами НАТО, і це практично допомагає Україну наблизити до НАТО, тому що це зміцнює спроможність спільної роботи з військовими НАТО, з доктринами НАТО і процедурами з учбової підготовки. Зарано говорити, яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО згодили, що за умов війни повне членство не є можливим, але ми будемо і надалі розглядати те, яким чином ми можемо ще робити Україну і НАТО ближче один до одного, готуючись до саміту в Вашингтоні, і готуючи відповідні рішення, готуючись до цього саміту. Наступне питання, будь ласка, Іорданія, Іорданська новосна агенція. Які конкретні питання будуть обговорюватись міністрами щодо ситуації на Близькому Сході? Дякую. Звичайно, ми є дуже занепокоєними. І ще вітаємо той факт, що король Абдулла робив брифінг, і в нас були двосторонні зустрічі з керівним членом НАТО і ним, і його оцінка була дуже цінною для НАТО, і це демонструє те, що Іорданія є близьким партнером, якого НАТО дуже цінує, і в нас є партнери, і присутність Іорданія, Ірак, країни Перської затоки, це арабські країни, які є партнерами НАТО, і ми проводимо з ними консультації, ми прислуховуємось до наших партнерів в цьому регіоні. Ми вітаємо паузу в бойових діях. Це дозволило звільнити заручників, це дозволило постачання гуманітарної підтримки для народу Гази. І я закликаю продовжити цю паузу, тому що це надасть людям Гази допомогу, якої вони потребують, і дозволить звільнити більше заручників. Країни НАТО не відігравали активної ролі в ізраїло-палестинському конфлікті. У нас є присутність в ширшому регіоні. Наша місія учбової підготовки в Іраку для боротьби з ІДІЛ, співпраця з Іорданією, зміцнення потенціалу і
запобігання потенційної ескалації конфлікту. Тому сигнал до Ірану, що він має приборкати своїх ставлеників. І ми бачили безпілотні атаки на кораблі Збройних сил США в регіоні, а також на господарські кораблі. І це непокоїть, це показує, що необхідно, щоб Іран не використовував цю ситуацію, щоб перетворити ситуацію на повномасштабний конфлікт в регіоні. Наступне питання, будь ласка. Пане генеральний секретар, яка є занепокоєність щодо можливих планів домовленості обміну території України на членство в НАТО, якщо, можливо, відбуваються такі перемовини, як це буде сприяти ситуації з безпеки і те, що можливі відмови постачання зброї для України можуть до цього якимось призвести чином. Як ви можете відреагувати? Україні вирішувати, що є прийнятним шляхом для того, щоб закінчити цю війну. Наш обов'язок підтримувати Україну якомога більше, надавати підтримки, щоб Україна мала найкращу позицію на той випадок, коли можуть початися переговори. Але за природою війни є непередбачуваними. І ми не бачили ознак того, що президент Путін готується до миру. Він планує більше війни. Тому ми маємо зробити так, щоб була військова підтримка для України, тому що це зміцнить позицію України на полі бою і за потенційним столом перемовин також. Ми маємо визнати, що Україна досягла великих перемог. Ми маємо згадати, як почався цей конфлікт на початку війни. Ми боялися, що Україна може впасти за декілька тижнів і що президент Путін за декілька днів може дійти до Києва. Але цього не відбулося. Відштовхнули російські сили і на північ, і на схід, і на півдні. І Україна звільнила 50% території, яку Росія захопила з початку війни, і залишилася незалежною суверенною державою в Європі. Це велика перемога України. І в той самий час Росія зазнає великих втрат. І суттєві втрати щодо техніки, спроможності, десятки тисяч особового складу втрат. І це робить Росію слабкішою політично, економічно і військово. Ми бачимо, що Росія не досягла стратегічної цілі контролювати Україну, а українці досягли багато чого. Знову ж таки, вирішувати Україні. А наше завдання – це підсилити максимальну позицію України, тому ми будемо продовжувати підтримку з боку країн-членів НАТО. Наступне питання. Пане генеральний секретар, ви сказали, що Україна досягла великих перемог в цій війні. Але в цьому році в контрнаступі не досягла великих перемог. Генерал Залужний казав про глухий кут. І як НАТО може охарактеризувати стан війни? І що країни-члени НАТО готові зробити для того, щоб вийти з глухого куту. Ми бачимо інтенсивні бойові дії, дуже складна ситуація вздовж лінії фронту, особливо на Сході. Ми бачимо велику кількість втрат і найінтенсивніші періоди бойових дій, які з початку війни відбувалися на минулих тижнях, минулому місяці. І
в той самий час лінія фронту суттєво не змінилася. Тобто ми маємо відрізняти той факт, що лінія фронту не пересувається, і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії. І ми дійсно вражені і хоробрістю, і компетентністю ЗСУ, і можливістю завдавати ударів за лінією оборони Росії, на території якого контролює Росія. І, звичайно, військові досягнення можна оцінювати метрами просування, але також втратами, яких зазнає супротивник. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Звичайно, ми були б раді, якби якомога більше території було звільнено, але також, якщо російські сили вторгнення зазнають великих втрат і в особовому складі, і в боєспроможностях, це є суттєвим досягненням. А також українці відштовхнули Чорноморський флот Росії, його з Чорного моря пересунули, і це великі досягнення. Але знову ж таки ми маємо згадувати початок. І ми боялися, що на початку Україна може постраждати за декілька тижнів, але ми бачили суттєве досягнення. Наступне питання. Яким чином ви бачите майбутні місії СДК? K4, чи НАТО може відігравати більшу роль для покращення безпекової ситуації, особливо на півночі Косово, Метохії? Я був у Косово, я був у Сербії і в Боснії і Герцеговині, і Північній Македонії. Я зустрічався з лідерами регіону, і мій сигнал наступний: НАТО зробить все, що необхідно для підтримки стабільності в цьому регіоні. Це для нас є важливим. У нас там є історія нашої присутності, присутність. Ми збільшили присутність в Косово, ми додали додатковий контингент 1000 військових. Ми оцінюємо необхідність того, щоб зробити більш тривалим таке підсилення з новим можливим потенціалом, і ми робимо необхідні кроки таким чином для підсилення підсутності і закликаємо Приштину і Белград повернутися до діалогу, з сприяння ЄС, а також залучення муніципалітетів там, де є відповідні події, і присутність є важливим. Я закликаю і Приштину, і Белград утриматися від такої риторики, яка може розпалювати тиск, щоб не було збільшення тиску напруженості в регіоні. Телеграф. Наступне питання. Дякую. Те, що є нові конфлікти, це, можливо, збільшує ризик конфлікту між НАТО і Росією, чи країни-члени НАТО готуються до можливої Третьої світової війни, і яким чином ви це оцінюєте, звертаючи увагу на продовження конфлікту між Росією і Україною? Є основоположні завдання для НАТО в тому, що стосується війни, яку Росія веде проти України. Це надавати підтримку Україні, і ми це робили з самого початку війни. І ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Друге головне завдання – це запобігати ескалації, щоб конфлікт не перетворився на повномасштабну війну між Росією та НАТО, тому що це призвело б до більших руйнувань і страждання. Ми запобігаємо ескалації цієї війни, надсилаючи чіткий сигнал Москві, що
що ми готові боронити кожен дюйм території НАТО. І ми це не тільки на словах демонструємо, але й на справах, збільшуючи військову присутність в східній частині НАТО. Ми подвоїли кількість бойових груп високого ступеню готовності, а також розгорнули відповідні сили ВМС в східній частині. І ми це робимо для того, щоб запобігати конфлікту, щоб не було ніяких непорозумінь в тому, що стосується захисту країн-членів НАТО. Це те, що НАТО робила за останні 75 років – боронити мир, запобігати війні і зміцнюючи таку оборону та стримування, які є такими, що викликають довіру і ніяких сумнівів. Наступне питання. Флоріан, ZDF TV. Пане Столтенберг, щодо Туреччини, ви казали про те, що ви сподівалися на те, що, можливо, Швеція могла б відсвяткувати вступ до НАТО на цій міністерській зустрічі, але Туреччина не виконала цих обіцянок. Чи ви розчаровані, чи щось можливо зробити, щоб прискорити цей процес? Я б хотів бачити швидший процес ратифікації. Це не є секретом. І я про це казав вже протягом декількох місяців, ще декілька місяців тому, сказав, що вже настав час ратифікації не тільки для Фінляндії, але й для Швеції. І ми продовжували взаємодію з лідерами Туреччини, і телефоном я розмовляв з президентом Ердоганом декілька тижнів тому, підкреслюючи важливість ратифікації членства Швеції. Після моєї телефонної розмови з президентом Ердоганом він прийняв рішення передати протоколи для ратифікації турецькому парламенту. Це був важливий крок. І була гарна новина, коли спікер парламенту вирішив передати ці документи на розгляд відповідного комітету парламенту, що відбулося, і тому так ми хотіли, щоб процес цей плідно закінчився, тому що Швеція виконала обіцянки, і тепер важливо, щоб Угорщина і Туреччина довели до кінця процес ратифікації. Туреччина має легітимні питання, які непокоюються. Вона страждала від атак терористичних груп, і ми маємо працювати з Туреччиною, щоб допомогти їй захищатися від терористичних груп. І саме це ми і зробили в НАТО. Я призначив спеціального координатора наших зусиль боротьби з тероризмом. Ми також оновлюємо наші керівні положення для боротьби з тероризмом. Це важливо для Туреччини і для всіх членів НАТО. І Швеція інтенсифікувала роботу з обміну розвідданими, співпраця з силами службами безпеки Туреччини, а також РПК. Це організація, яка розглядається як терористична не тільки Туреччиною, але Швецією і країнами НАТО. РПК організовувала теракти і, звичайно, таким чином співпраця з Швецією підсилилася. Швеція скасувала і обмеження на експорт зброї. І після рішення, яке було прийнято в Вільнюсі, також виконуючи зобов'язання знімати перешкоди на шляху співпраці з експорту зброї між країнами-членами НАТО. І тому мій сигнал, я закликаю Туреччину довести до кінця ратифікацію якомога швидше, і ми про це скажемо і міністру закордонних справ Туреччини, і на зустрічі міністрів закордонних справ
прав, тому що країни-члени НАТО прагнуть до швидкої ратифікації. І останнє питання, будь ласка. Томас Кучка, Allgemeine Zeitung. Пане генеральний секретар, чи ви відчуваєте готовність держав-членів надати Україні все, що необхідно для наступного контрнаступу наступної весни? І як ви оцінюєте останні висловлення генерала Залужного щодо того, щоб вийти з глухого куту, Україні необхідні будуть нові категорії зброї, які в минулому Україні або не були надані, або недостатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою. Що я бачу, коли подорожую, зустрічаюсь з країнами-членами НАТО, це непохитне зобов'язання, відданість підтримці України. Німеччина анонсувала додаткові 8 мільярдів і ще 2 додаткових мільярди з Нідерландів. Тобто ось за останній місяць додаткові 10 мільярдів військової підтримки з боку членів НАТО для України. Потім є і протиповітряної оборони коаліція. Це і надання боєприпасів та запчастин для існуючих систем ППО, а також робота з більш розвинених передових систем ППО, щоб дозволити Україні захищати не тільки міста, а й економіку, критичну інфраструктуру і оборонну промисловість. Тому що це є дуже важливим. І 28 країн-членів НАТО це роблять. І є в нас і коаліція з 20 держав-членів для ППО. І країни-члени НАТО поставили передову зброю, в тому числі крилаті ракети з Великобританії, з Франції. І країни-члени НАТО надають і багато інших сучасних зразків зброї. Також створено Центр учбової підготовки для пілотів винищувачів F-16. Це міцна відданість країн-членів НАТО надавати військову підтримку і широкий спектр зразків зброї. І, як я казав, є суттєва військова підтримка з боку країн-членів НАТО, але за останній рік лінія фронту не сильно пересунулась. Це означає, що нам не треба недооцінювати Росію, тому що Росія свій оборонпром ставить на воєнні рейки для виготовлення додаткових боєприпасів. Отримали також велику кількість їх від Північної Кореї, і вони готові приносити в жертву росіян, власне, населення, що прискладнює для України досягнення звільнення додаткових територій України. І країни-члени НАТО обговорять ці питання на цій зустрічі міністрів, а також потім на Вашингтонському саміті, що ми маємо підтримувати Україну, не в наших інтересах, щоб Путін переміг в цій війні. І потім останнє щодо технологій. Ми передаємо Україні все більш просунені системи, але, по-друге, технологія – це не тільки одна якась зброя, це ще взаємосумісність, як використовувати зброї, кіберзахист, різні системи, поєднуючи їх для того, щоб надавати нові спроможності. І країни-члени над цим дуже активно працюють. І дійсно є навіть статті про те, як можна приєднувати і поєднувати різні спроможності, і це створює більш просунені оборонні спроможності. Дуже дякуємо. Будемо раді вас бачити на наступних прес-конференціях на цьому тижні.
Good afternoon. The Secretary General will preview this week's meetings of foreign ministers, and then he'll take your questions. Secretary General. Good afternoon. Over the next days, NATO foreign ministers will discuss urgent security issues. We face the most dangerous world in decades, growing global competition, war in Ukraine, and renewed conflict in the Middle East. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages and the delivery of more humanitarian aid. I call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and the release of more hostages. The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution. NATO allies are present in the wider Middle East region, including through our capacity building mission in Iraq. We have seen drone and rocket strikes on US positions in Syria and Iraq, as well as attacks on commercial shipping. This underlines the risk of escalation. Iran must rein in its proxies. Tomorrow, ministers will address Russia's destabilizing actions in Ukraine and beyond. Russia has brought war back to Europe, and it seeks to destabilize our democracies with cyber attacks, disinformation, energy blackmail, and even migration. In recent weeks, Moscow has been facilitating the arrival of migrants at Finland's border with Russia, prompting the closure of border crossing points, using migration as a tool to put pressure on a neighbor and a NATO ally. NATO stands in solidarity with our ally Finland, and I welcome that Frontex is helping to bolster Finland's borders. At our ministerial, allies will also address the challenges China presents to our security. I welcome recent discussions between China and allies. Dialogue is important, and we must seek opportunities to work together on a range of issues, including climate and arms control. China is not an adversary, but Beijing's actions challenge our security, and we must work together to respond. We will also address the situation in the Western Balkans. We have seen serious violence in northern Kosovo, divisive and secessionist rhetoric in Bosnia-Herzegovina, and malign attempts to sow dissent, including from Russia. Together with the EU High Representative, we will discuss ways to enhance stability in the region. NATO has already added 1,000 extra troops to Kosovo, and we are examining a more enduring increase of our presence in Kosovo. Belgrade and Pristina must re-engage in the EU-facilitated dialogue. Stability depends on all sides choosing dialogue and diplomacy over conflict and chaos. On Wednesday, Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba will join us for the first meeting of the NATO-Ukraine Council at Foreign Ministers level. We will reaffirm NATO's long-term support. Last year, Ukraine won the battles of Kiev, Kharkiv, and Kherson. This year, they continue to inflict heavy losses on Russia. Ukraine has recaptured 50% of the territory that Russia seized. It has prevailed as a sovereign, independent nation. This is a big win for Ukraine. Meanwhile, Russia is weaker politically, economically, and militarily. Ukraine continues to fight bravely. We continue to support them. This month, Germany and the Netherlands pledged 10 billion euros for Ukraine. Romania opened an F-16 training center for Ukrainian pilots.
allies, including the US and Finland, are sending more air defenses and ammunition to protect Ukrainian cities from Russian attacks. And 20 allies have now formed an air defense coalition for Ukraine. Allies agree that Ukraine will become a member of NATO. At our meeting, we will agree recommendations for Ukraine's priority reforms as we continue to support Kiev on its path to NATO membership. Finally, on Sweden. Sweden's membership will make NATO stronger and all of us safer. So I welcome that the Turkish parliament has begun its ratification process. I count on Turkey and Hungary to complete the ratifications as soon as possible. The time has come. With that, I'm ready to take your questions. Thanks. We'll start with Swedish radio in the second row, please. Mr. Secretary General, how does the statement from the leader of the Swedish Democrats that he wants to stop the construction of new mosques, even confiscate and demolish mosque buildings, affect the possibilities of a final decision soon on a Swedish NATO membership in Turkey? And what do you think about the statement in general? And the second question, the increased migration, as you mentioned, the pressure we'll see in Finland from Russia. How will it be raised at the meeting, and in what way? Is it comparable with the situation with Belarus 2 years ago, according to you? Thank you. So first on the last, on the Finnish border. Well, I think it's too early to say how many, to what degree this is the same as we saw on the border with Belarus. But I think what we can say is that this is yet another example of how Russia is using migration as a tool to try to put pressure on other countries in Europe. Therefore, I'm in close contact with the Finnish government. They have briefed us on the situation, and we are of course following very closely what happens around the Finnish border. Having said that, I'm absolutely confident that the Finnish authorities are able to deal with this situation themselves, also with the support they get from the EU border agency Frontex, so far there has been no request for any NATO increased involvement on this situation, and of course border control is something which is done by border authorities and by national authorities in NATO allied countries like in Finland. Then on the statement from the Swedish also leader of the Swedish political party, I will just say that I will not go into domestic discussions, but I believe in freedom of religion, but freedom of expression, and these are also core NATO values: democracy, freedom, democracy, and these are actually fundamental rights which shall be protected throughout the alliance. What matters for for Sweden's NATO membership is the fact that Sweden, as a government, as a nation, has delivered on what they pledged. Sweden promised in Madrid and also later on in Vilnius to step up its fight against terrorism, step up its cooperation with Turkey, and also to remove restrictions on arms control, and that's exactly what Sweden has done. So Sweden has delivered on what they promised, and now the time has come to Turkey to finalize the accession process, and it's good that President Erdogan has submitted their papers for ratification to the parliament. It's good that the parliament in Ankara, the Grand National Assembly, has started to deal with these documents, and I hope they can finalize this process as soon as possible. We'll go to Irina Summer, row 4 in the middle here, please. Just behind you. Yeah, thank you, Dylan. Secretary General Irina Sommer, news agency Interfax, Ukraine. What is your assessment for the implementation of Vilnius summit decision regarding Ukraine? What is your expectation towards upcoming summit in Washington?
and what Ukraine have to do to get a good result there? Thank you. So NATO allies are following up and implementing the decisions we made on Ukraine and NATO membership at our summit in Vilnius in July this year. And we made three important decisions. First of all, we shortened Ukraine's path to membership from a two-step process to a one-step process by removing the requirement for a membership action plan for Ukraine. So that step has already been taken. We have actually removed one of the phases that Ukraine has to pass to become a full member by removing the requirement for a membership action plan, as we also actually did for Finland and Sweden. Second, we have established the NATO-Ukraine Council, which is an important body where Ukraine and all NATO allies meet around the same table with the same rights, the same obligations, and that's a body where you can make decisions together. So that moves Ukraine, of course, significantly closer to NATO by establishing a decision-making body, the NATO-Ukraine Council, and that body, that council, will meet for the first time at the foreign ministerial level this week when Minister Kuleba comes to NATO. And thirdly, we have agreed a comprehensive, substantial program for ensuring full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces. This will, of course, help them also to come closer to us, that they are more capable of operating together with NATO forces, and allies are delivering on that. On top of that, of course, the fact that NATO allies are delivering F-16s, battle tanks, artillery, training, all of that is, in a very practical way, helping Ukraine to come closer to NATO, because they are more and more also capable of operating and working together with NATO soldiers and based on NATO doctrines and training procedures. It's too early to say exactly what will be the decision at the Washington summit. All allies agree that in the midst of a war, full membership is not possible, but of course we will continue to look into, to address how we can move Ukraine and NATO even closer together as we prepare for the Washington summit. What decision we make there has to be addressed at a later stage when we are closer to the summit. We'll go to Petra Jordan in the second row here, please. This is Mohammed Shabul from Jordan News Agency. Mr. Secretary General, what specific issues will the ministers discuss with respect to the situation in the Middle East? Thank you. Of course, we are extremely concerned, and I will also welcome the fact that King Abdullah visited NATO a couple of weeks ago, gave a briefing to all allies. I had a bilateral meeting with him, and of course, his assessments, his analysis are of great value for NATO, and it demonstrates also that Jordan is a close partner, a highly valued partner of NATO. We have partners in the region. Israel is a partner, but also Jordan, Iraq, many Gulf countries, other Arabic countries are NATO partners, and in this critical situation we consult, we work with, we listen to our partners in the region. So we welcome the pause in the fighting, and this has enabled the release of hostages and enabled the delivery of support, humanitarian support to the people of Gaza. I call on an extension of the pause because this will give the people of Gaza much needed relief. It will also enable further release of hostages. NATO as an alliance has never played an active role in the Israel-Palestine conflict. We have a presence in the wider region with our training mission in Iraq to fight ISIS, with our
close cooperation with Jordan, where we also do some defense capacity building efforts. And of course, we are concerned about the potential escalation of the conflict. And therefore, our message to Iran is that they should rein in their proxies. And of course, what we have seen, drone attacks on ships, on U.S. forces in the region, but also attacks on commercial ships is of great concerns and underline the importance that Iran actually really don't use this situation to turn this war into full-scale regional conflict. Go to Terry Schultz in row 3 here, please. Thank you, Terry Schultz with DW Today. Mr. Secretary General, how concerned are you by the emergence of plans that could call for Ukraine to give up territories permanently, possibly in exchange for NATO membership? How much does this concern you about the long-term security of NATO if this were actually to be the case? And are you also worried that that perhaps flagging in the sense of declining weapons deliveries to Ukraine could mean that Ukraine would be forced into that situation, again, leaving territories in Russian hands that are Ukrainian land? Thank you. It is for Ukraine to decide what are acceptable ways to end this war. Our responsibility is to support Ukraine and to enable them to liberate as much land as possible and to put them in the best possible place when or if negotiations may start. Wars are by nature unpredictable. We have seen no sign that President Putin is planning for peace. He's actually planning for more war. So what we do know is that the more military support we provide to Ukraine, the stronger their position will be on the battlefield, and the stronger their position will be on a potential negotiating table. I think we have to also recognize that Ukraine has already made big or achieved big victories. We have to remember where this conflict started. At the beginning of the war, we feared that Ukraine would collapse within weeks and that President Putin would control Kiev within days. That didn't happen. The opposite happened. The Ukrainians were able to push Russian forces out of the north, in the east and in the south. They have liberated 50% of the territory that Russia occupied at the beginning of the war, of the full-fledged invasion, and they have prevailed as a sovereign, independent, democratic nation in Europe. This is a big victory for Ukraine. At the same time, Russia has suffered big losses, significant fighting capabilities, tens of thousands of troops and personnel, and Russia is becoming more and more isolated politically, weaker economically, militarily. So in total, what we have seen is big defeats for Russia. They have not achieved their strategic goal to control Ukraine, and the Ukrainians have achieved a lot. Again, it is for Ukraine to decide. Our responsibility is to put them in the strongest possible position, and therefore I welcome the continued support from NATO allies. We'll go to Reuters here in the third row, please. Andrew Gray from Reuters. Secretary General, you said that Ukraine has achieved big victories in this war, but it hasn't achieved any big victories this year in the counter-offensive. General Zaluzhny himself talks about a stalemate. So is NATO content with that state of the war? And if not, what is NATO and what are NATO allies willing to do to break the stalemate? So what we see is intense fighting. There's an extremely difficult situation along the front line, especially in the east. We see high casualty numbers and some of the most intense fightings that we have seen throughout the whole war has actually taken place over the last weeks and couple of months. This happens at the same time as the front line has not shifted in any significant way. So I think we need to distinguish between the fact that the front line is not moving so much and the fact that actually there is very heavy fighting going on.
Again, we are impressed by the bravery, the competence of the Ukrainian forces, and also their ability to actually strike behind the Russian lines, deep into Russian-controlled territory. And of course, military achievements can partly be measured in square meters, but also on the losses you are able to inflict on your adversary. And yes, the front line has not moved so much, and of course we would like them to liberate as much territory as possible, as quickly as possible. But even though the front line has not moved, the Ukrainians have been able to inflict heavy losses on the Russian invaders, both measured in personnel and casualties, but also in taking out fighting capabilities. So these are significant gains, and also been able to push back the Black Sea fleet from the Russian fleet from big parts of the Black Sea. So these remains important military gains, even though over the last months we haven't seen any significant territorial gains. But again, we have to remember the starting point. The starting point was that most experts, and also we, feared that Ukraine was going to collapse in weeks. They've actually made huge gains. We'll go to Tanyuk over here on the left side. Thanks. Mr. Secretary General, how do you see the future of the mission of KFOR? And do you think that NATO could take on a bigger role than the existing one in order to improve the security situation, especially in the north of Kosovo and Metohija? I just visited Kosovo. I also visited Serbia and other countries in the region, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, and I met with the leaders from the whole region, and my message is that, of course, NATO will do what's necessary to maintain stability in this region. It is important for NATO. We have a history there, we have a presence there, and we have just recently increased our presence in Kosovo by adding 1,000 extra troops. We are now assessing whether this should be a more enduring increase, whether there is a need for any particular new capabilities, but we have already taken important steps by increasing our presence. We also urge both Pristina and Belgrade to engage in good faith in the EU-facilitated dialogue, and we also believe that the proposal for association of Serb majority municipalities is or could be an important step forward in moving this dialogue in a more constructive direction. My message again, both in Pristina and in Belgrade, was that both parties must refrain from inflammatory rhetoric and must, of course, not conduct any actions that can further increase tensions in the region. We'll go to Telegraph in the fourth row in the middle here, please. Thank you for question. The flare-up of new conflicts increases the likelihood of a global conflict between NATO and Russia. How do you assess the alliance's preparation for the possible Third World War, and is it being discussed in the context of the continuation of the conflict in Ukraine? Fundamentally, NATO has two main tasks when it comes to the war of aggression against Ukraine. One is to support Ukraine, as we have done since the beginning of the war, and actually many others provided significant support to Ukraine also before the full-fledged invasion. And we continue to provide support to Ukraine. The other main task is to prevent escalation, to turn this conflict to prevent this conflict from turning into a full-fledged war between Russia and NATO. Because that will cause even more suffering and death and destruction. And we are preventing escalation of this war by sending a very clear message to Moscow that we are ready to defend every inch of NATO territory. And we have demonstrated that not only in words but also in deeds by increasing our military presence in the eastern part of the alliance,
We have doubled the number of battle groups. We have high readiness of forces, and we also deployed more air and naval forces in the eastern part of the alliance. We do this not to provoke a conflict, but to prevent the conflict, and to make sure that there is no room for miscalculation or misunderstanding in Moscow about our readiness to defend allies. This is fundamentally the same as NATO has done for almost 75 years, preserving peace, preventing war by having a credible deterrence and defense, and that's what we continue to do to make sure that Russia does not go further and actually seek a solution to the conflict in Ukraine, where Ukraine prevails as a sovereign independent state. We have time for just a couple more. We'll go to ZDF up here in the middle of the room, please. Thank you very much. Florian Neuhan, ZDF Gem TV. Mr. Stoltenberg, once again on Turkey. You yourself have raised the hopes that Turkey Sweden could celebrate its accession to NATO on this foreign ministerial, but now again Turkey has disappointed and hasn't delivered. Are you disappointed? I mean, President Erdogan himself has promised to you a rapid accession process. Are you disappointed, and what can you do to accelerate this process? So I would have liked to see a more speedy ratification process. That's no secret, and that's has been my message now for several months. I actually made it clear several months ago that the time has come to ratify not only Finland but also Sweden, and therefore I have continued to engage with the Turkish leadership, including a phone call with President Erdogan a few weeks ago, underlining the importance of finalizing the ratification of Sweden's membership. After my phone call with President Erdogan, he decided to submit the protocols for ratification to the Turkish Parliament. That was an important step, and it was also good news when the Speaker of the Parliament decided to submit the papers directly to the Foreign Relations Committee, and the Foreign Relations Committee had their first take on the protocols, the papers of ratification. I think it's a couple of weeks ago. Then, of course, I would like them to finalize that, and that's exactly what I have communicated many times, because Sweden has delivered, NATO has delivered on what we promised, and now it's time for Turkey and Hungary to finalize the process. Because we have to remember that Turkey has legitimate security concerns. No other allies suffered more terrorist attacks. They are concerned about terrorist groups which are attacking them, and of course we should work with Turkey to help them protect themselves against the terrorist groups. And that's exactly what NATO is now doing. I have stepped up. We have stepped up here at NATO. I have appointed a special coordinator for our efforts in the fight against terrorism. We are in the process of updating our guidelines for the fight against terrorism. These are important things for Turkey, but also, of course, for the whole alliance. And then Sweden has really stepped up when it comes to exchange of intelligence. The security services are working more closely with the Turkish security services, also knowing that PKK is not only regarded as a terrorist organization by Turkey, but also by Sweden and NATO allies, and also that PKK is linked to also organized crime in Sweden. So I welcome the increased cooperation on fighting terrorism, but also that Sweden has removed restrictions on arms exports, and also, of course, follow up on the message from Vilnius that we should remove as many obstacles as possible for arms exports between NATO allies. All of this has been followed up from NATO, and therefore my message remains that Turkey should finalize, and I'm expecting that this will also be a very clear message that will be conveyed to Foreign Minister Hakan Fidan when he arrives here at the NATO Foreign Ministerial meeting, where allies will express their need to see a speedy finalization of the ratification. Final question today goes to Frankfurter Allgemeine Zeitung in the middle of the room, please. Thanks a lot, Thomas Kutschka, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Secretary General, do you sense a willingness among NATO member states to equip Ukraine with what it needs for another counteroffensive next spring? And how do you assess General Zelensky's recent statement that to break out of the stalemate, Ukraine would need new types of weapons, that the weapons of the past that have been delivered so far are simply not enough to actually change the situation on the battlefield? Thank you. So what I see when I travel and meet NATO allies is unwavering commitment to support Ukraine with unprecedented level of military support. And just a recent announcement by Germany, 8 billion extra, and then added with 2 billion extra from the Netherlands. So just over the last couple of weeks, we have had 10 billion extra euros for military support to Ukraine, announced by two important NATO allies. Then you have the air defense coalition, which is not only looking into how can we sustain and provide ammunition and the spare parts to existing air defense systems, but how can we also add more and more advanced air defense systems to Ukraine, which will enable them partly to protect their civilians, their cities, but also to protect their economy, the critical infrastructure, and also protect their own defense industry. It's enormously important to do what these 20 NATO allies are doing, to establish this air defense coalition, to organize, facilitate more air defense support. Allies have delivered very advanced weapons, including cruise missiles from the United Kingdom, from France. And allies also providing a lot of other modern types of weapons. And then, of course, we have also the establishment of the training facility in Romania for training F-16 pilots. So overall, I see a very strong commitment from NATO allies to really provide military support and a wide range of types of weapons. Then, of course, what you have seen is that even with this substantial, significant military support from NATO allies, they have not over the last year been able to move the front line. And that just reflects the fact that we should never underestimate Russia. Their defense industry is on a war footing. They are able to resupply their forces with ammunition and new capabilities. They have got significant amount of ammunition from North Korea, and there is a willingness to sacrifice people in this operation, which also makes it hard for the Ukrainians to achieve the territorial gains we all hope for. But rest assured, I'm absolutely certain that the message from NATO allies at this meeting, but also when we gather later on at the Washington summit, is that we need to stand by Ukraine. It is in our security interest that President Putin does not win this war. Then just one thing about technology. I think that, first of all, we are providing Ukraine with more and more advanced systems. Second, technology is not only about, one specific item or weapon. It's about how they can operate together. How we can use drones, how we can use cyber, how we can use different systems and connecting them and then providing new capabilities. And allies are also working on that. And the way I read the article was also very much about actually how to connect and integrate different weapon systems so they can establish or provide even more advanced capabilities. I'm afraid that's all we have time for today. There will be several other opportunities this week. See you tomorrow. Thank you. Thank you so much.